Hello everyone, welcome to my videos. In today's class, we have to discuss about the 9 social science subject. So in this chapter, what was we have to see there? The question and the answers. Okay, let me start now. In the geography part, the chapter name is the population of Karnataka. Okay, look at C. Main number first. Fill in the blanks with the suitable words. Okay, that first one. The total populations of Karnataka according to the 2011 census is dash. ಸೊ 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6,11,30,700. So this is the 2011 census, the populations of Karnataka. The most population districts of Karnataka is in, that is the Bengaluru urban. And the next one, the district which has more female is, so ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಮೇಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. And the fifth one, the average density of population per the square kilometer is in average ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ that is the 319. So this is the average density of this Karnataka's the population. And the next we have to go there, the 2 marks question. 2, 3, 4 marks question. Get that first one question. Okay, write a note on the growth of population in Karnataka. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಎಟ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ 2001 ಸೆನ್ಸಸ್, the populations of Karnataka was the 5,28,50,562. So this is the 2001 census, the populations of Karnataka. So after that, from the 2001 to 11, 80,80,142 persons have been added to the population. ಆದರೆ 2011ಕ್ಕೆ 80 ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. The growth rate during the period of the 15.67% of growth, it has to the lower than the growth rate of population in that at that period 17.64%. It has to be very grow now. The reason for this awareness, so what was that reasons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is the main reason for this. The family planning progresses, and then literacy progresses, and then birth control progresses. So these are all were the 2 reasons for this, the growth of populations in Karnataka. Okay, this is also one of the very important questions in this question to asking for this 2 marks. And the next we have to see there, name the district which the highest and the lowest density of population. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ at that 4,378 persons per the square kilometers and occupies the first places. 4,378 ಜನ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. So this is that urban district, Bangalore urban district, this is the first positions is there. And the Kodagu district, it has to be the lowest density with the 135% per square kilometer. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಚದರಕ್ಕೆ 1,035
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಬರೀ 135 ಪರ್ಸನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈ density of this population in the first positions in our Karnataka, and the Kodagu, it is the last positions in the Karnataka. And the third one, so explain the characteristics of urban and the rural populations in Karnataka. ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ what do we see that the populations characters we have to see there in Karnataka ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. At that first one point, so Karnataka is predominated by the village has 29,406 villages is to be there. As per that, according to the 2011 census, the totally 3.75 crore populations is to there. The rural population from that, the 61.4 and the 38.6, the lives in the urban areas we have to see there. It is the compared to the average urban populations of Karnataka, the urban population Karnataka is than greater, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. It is not distributed equal in the all the districts. Absolutely no. This population it has did not distributed the equally in the all the district. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, the Bangalore districts as the largest urban population and the Kodagu district is the smallest urban population. So in this type of this population, the variations we have to see there in that the population density in our districts. And the next question, so write a note on the literacy in Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. The average literacy rate in Karnataka in 2011, there is a 75.6%. It is the literacy rate in Karnataka. This rate is higher than the average literacy rate for this, the 74 in India. So India dalli it is the highest for this 74% ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. But we can take on to in Karnataka, this is the literacy rate in, there is the 75.6. When districts, the wise literacy rate is considered, Dakshina Kannada district with the 88.6% to occupies the first position. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 88.6% ಜನರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ 88.5% ನಾವು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಉಡುಪಿ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ ಕಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ದ ಯಾದಗಿರಿ the 52.4, it has to the lowest literary rate in the Karnataka. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ 82.9% ಆದರೆ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ದ 68.2 ಇನ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್. When the literacy rate in urban and the rural areas are compared, the naturally literacy rate, the urban area is that high. So naturally we have to compare that the rural and the urban areas. So ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಹೈಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದೇರ್ in the another one chapter in the economy, the chapter 3rd, poverty and hunger. So in this chapter we have to see there in this fill in the blanks the percentage the poor according to the
NSCO in the 2004 and 5 ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ 29.7% ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ಬೈ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ಅಗೇನ್. So in this, according to that, the Indian government, it has to be established there, the food corporations of India to buy and the store the food gain. So Indian government, it has to establish the food corporations of India. So establish ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ನಾವು. And the third one, the health insurance that is provided to poor people is called, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ the health insurance it has to provide it for this some food to the poor people. And the fourth one, the project programs for providing the old age pension. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೇಮ್ ಇಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಟು ದ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಟ್ ದ ವಿಚ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ sowing is called, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು that government it has to that the purchase for the sowing. And the next we have to see the 2 marks questions that in the second main. Look at that first one question. So give the meaning of poverty. Okay, what was the meaning of poverty andre ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The condition in which people are deprived of their fundamental needs like that the food, clothing, shelter, education and health is called, that is the poverty. So ಬಡತನ ಅಂತ ಅಂದರೆ it has to be the basic condition or basic needs like that the food, cloth, shelter, education and the health. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು it has to be says for this, that is the poverty ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್? ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಡ್, ಕ್ಲಾತ್, ಶೆಲ್ಟರ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಬೇಸಿಕ್ ವಸ್ತು, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫುಡ್, ಕ್ಲಾತ್, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್. So these are all were the basic requirement of this every human the being. Next, what is poverty line? So ಬಡತನ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು that is the question ಆಗಿರ್ತದೆ. The poverty line represented the estimate minimum level of the income needed the secure of basic the insufficient of this life. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಫಾರ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಬಡತನ ರೇಖೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಮೆಜರ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಹಂಗರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದ GHI. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಮೆಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಹಂಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ? ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ದ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ refers to the system which ensure the provisions of a food at all the times to everyone in the country. So that is called to the food security. So what is buffer stock? So buffer stocks ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
The system of purchase the good food gain and making them available for this public distributions is called, that is the buffer stock. ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದ ಫುಡ್ ಗೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ದೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದೇರ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ದ 4 to 5 marks question. ಸೊ ಹೌ ಈಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪುವರ್. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ನಾವು ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಗಳಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ಗಳಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರನ್ನು ದಟ್ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ದ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಪಾವರ್ಟಿ. So after that independence we have to use the yardstick to measure for these poverties. In the 2005 the Suresh Tendulkar committee to adopted the monthly per capita expenditure. ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ ಟು ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ದರ ಮಂತ್ಲಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಹೆಲ್ತ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಸೊ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್. ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರೇಶ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇನ್ ದ 2005 ಟು ಮಂತ್ಲಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿ ರಂಗರಾಜನ್ ಕಮಿಟಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದನ್ to the Tendulkar committee recommendations to fix the poverty line. The expenditures at the rules 32 rupees in the rural area and the urban area ದಲ್ಲಿ 47 rupees per day he has to expenditure for the lives ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇನ್ the India. And next we have to see there. So what are the indicators of poverty? Poverty line ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. At that first one, that is the poverty line. And then second one, Suresh Tendulkar committee to adopted the monthly per capita expenditure ಆಗಿರ್ಬೋದು. And then the World Bank identify a person who has unable to spend the 1.25 dollar for a daily consumptions is being a low to the poverty line. ಸೊ ದಿಸಕ್ಕೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ನೋಡಿ ಅರ್ಬನಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಿಸಕ್ಕೆ 32 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 47 ರೂಪೀಸ್ಗಳು, ಹಾಗೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 32 ರೂಪೀಸ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಾವರ್ಟೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬಿಲೋ ಇರೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಯರ್ ದ $1.25 ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಲೋ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಹಂಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ದ ಹಂಗರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪುವರ್, ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ distributions to the food gains to the people, and the rapid increase their population, the low level and the growth of national income, the rise in the price level, the unemployment and the capital
deficiency. So these are all the reasons for this, the persistence to the hungers in the India. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಂಗರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದೇರ್. And the next, so explain the working in publication systems in India. ಅಂದರೆ the food gain produced by the FCI are distributed to the poor people at that lesser than that market price. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫುಡ್ ಗೇನ್ ಶುಗರ್, the kerosene, the cooking oil, and the other essential items are distributed through their the fair prices shopping. And in government, it has to the steps where the price shopping in all the village towns and the cities ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. That government issue the different types of these cards that depending upon the economic system ಅಲ್ಲಿ it has to be added there. This card entitle the specific qualities of various items to the people. The ration card, BPL card, for this ration card, Antyodaya Anna Yojana scheme, the being implemented under the which people, poor families are distributed the food gains at the low ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ನೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ business studies, the chapter number 2, the financial management. Okay, look at the fill in the blanks. The business enterprise require the two types of these financials. They are called dash and dash ಅಂತ ಅಂದರೆ, so that is the so they are the short term and then the long term. So this is the business enterprises to require for this the two types of this finance. And the next one we have to see there, the supplier of the goods raises credit from the buyers is called ಅವ್ರು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ the trade credit ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. For inanimate. And then 4, the immediate needs for this business institutions get credit from this ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ the bank. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The capital of joint stock companies is divided into the small units. They are called that. So that is the shareಗಳ ಮೂಲಕ the bank joint to stocks their company to divide all the units. And the sixth one, the bank that the supplies credit to import and the export trade is called, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ the exim bank ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And seventh one, the IFSC was started in the year ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ the 1948. So at that period the IFCI it has to be started now. The first share market of India was started at ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ that is the London ಅಲ್ಲಿ. So what is the meaning of the financial management ಅಂತಂದರೆ, acquisitions of this fund of their effective utilization, the keeping in the mind of the overall objectives of these concerns is that is the financial the management ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. And then so which are the two types of this the financial required by the business corner ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. At that first one, the short term finance. So what was the meaning of short term finance ಅಂತಂದ್ರೆ, that finance it has to require to the day to day working is called that is the short term. So long term ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ to develop the progress such the expansions of a level of production and modernizations of this works method, that is the long term finance ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ.
ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅನದರೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ರೋಲ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದೋ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡದೆ it is not possible. The finance helps to the obtain resource that is required in the process of these productions to making the food and services. The finance helps the business enterprise for this the smooth running. It is the guide for this the regulator the estimate decision for this expenditure. It has to be help for this the modernization, diversification, expansion, and the development of these enterprises. So, and then it is the essential to undertake the research for this the market survey, advertisement, and publicity for the effective making of their the productions. And the next one, the finance is the required to develop the industries in the backward areas. At the last one point, the financial stability will ensure the credit, the worthiness of this the concern. So this is also one of the very important questions in this chapter. So these are all were the one of the very important questions we have to see there in these classes. Okay, thank you for watching these videos. Stay home, stay safe. Thank you to all.